Before proceeding LCM, we must know division by orally. That is, অর্থাৎ আমরা এলসিএম করার আগে আমরা মৌখিকভাবে কিছু ভাগ করা জানা দরকার। যেমন কি 4/2 equal to 2. 6/3 equal to 2. 6/2 equal to 3. 8/4 equal to 2. 8/2 equal to 4. 10/5 equal to 2. 10/2 equal to 5. 12/3 equal to 4. 12/4 equal to 3. 12/6 equal to 2. 12/2 equal to 6. 14/2 equal to 7. 14/7 equal to 2. 15/3 equal to 5. 15/5 equal to 3. 2/2 equal to 1. 2/1 equal to 2. 3/3 equal to 1. 3/1 equal to 3. 4/4 equal to 1. 4/1 equal to 4. 5/5 equal to 1. 5/1 equal to 5. So you remember this perfectly. 8/4 equal to 2. 4/2 equal to 2. 6/3 equal to 2. 6/2 equal to 3. This is orally know perfectly before proceeding LCM. Now, if before proceeding LCM, 20/4 equal to 5. 20/5 equal to 4. 24/6 equal to 4. 24/8 equal to 3. 24/3 equal to 8. 30/5 equal to 6. 30/6 equal to 5. 40/5 equal to 8. 40/8 equal to 5. 4/2 equal to 2. 4/2 equal to 2. 6/3 equal to 2. 6/2 equal to 3. 8/4 equal to 2. 8/2 equal to 4. 10/2 equal to 5. 10/5 equal to 2. 12/3 equal to 4. 12/4 equal to 3. You must know this orally division before proceeding LCM. LCM জানার আগে
আমার ওরেলি ডিভিশনটা জানা খুব দরকার, যার কারণে আমি এটা ওরেলি ডিভিশন ফাটাইম, ওটা ওরেলি ডিভিশন করবাই।